Namaste, welcome back to my channel, and happy Sunday as a Sunday. So obviously we are not working on Sunday, as it's a full family day, and it's a very special day also. Let me tell you why it is special, because we are in our new car and we are going for a long drive. Long drive जाँदैछौँ Fujairah, which is a very beautiful place. सायद मैले Fujairah को vlog बनाएको छैन है. So this is going to be the first time. Yeah, the place is so beautiful, and this is our first time in this new car. I test drive पनि लिने हिसाबले हामी चाहिँ long drive जाँदैछौँ. So Fujairah is a very beautiful place. I'm going to show you around how it is, and we are planning to go to mountain and beach wala ठाउँ. It's called Korfakan. It's called Korfakan. No, I know. Korfakan Tibba area. Yeah, Korfakan Tibba area. So we're going there. It's a very beautiful place. गरम छ तर त्यहाँ गएपछि चाहिँ it's different feeling. It's very nice. You will get to see एकछिनमा. So yeah, we will go there, and Kiki and Kiki's Baba is planning to do swimming. So I'm not gonna swim. I'm just gonna sit and relax. So yeah, this is a very random vlog. As a Sunday को दिन काजम भएर नयाँ गाडी लिएर निस्केको हामी चाहिँ. And the distance is from our place to Fujairah is 1.5 hours. 2 hours around. So yeah, I'll say 4 बज्यो दिउँसोको डिस्टर्ब भयो. So अहिले चाहिँ 4 बज्यो दिउँसोको. So अहिले चाहिँ 4 बज्यो दिउँसोको. अब निस्क्यौँ. We will reach around maybe 5:30 to 6. अनि यतिखेरै निस्केको प्लान गरेर नै ढिलो भएको छैन, किनभने the sunset here in UAE, it sets around 7. उज्यालो नै हुन्छ, त्यही भएर एकदम दिउँसो गयो भने एकदम गरम हुन्छ भनेर हामी चाहिँ ठ्याक्क अब यतिखेर निस्केको. So yeah, it's gonna be very fun. Make sure to watch till the end. Kiki, say hi. Hi everyone. So जसले Kikiko birthday vlog हेर्नुभयो, for those, thank you so much for watching. अनि जसले comment गर्नुभयो, I saw all the comments. So thank you so much for giving so much love. Say it loudly. So here is my Buddha, forever driver. हामीलाई ड्राइभ गरेर ठाउँ ठाउँमा लिएर जाने मान्छे चाहिँ यही हो. So कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई नयाँ गाडी? एन्ड यहाँ यो भिडियो यो भ्लगमा चाहिँ म धेरै जस्तो गाडीकै कुरा गर्छु होला, बिकज obviously it's a new car अनि अब गाडी टेस्ट ड्राइभ गर्न नै जाँदैछौँ. So it's all gonna be about the car. So Bandinu quickly, which car is this? This is Kia Sorento EX. Kia Sorento EX. EX top, like with a panoramic roof. With a panoramic roof. And यो चाहिँ मलाई एकदमै, when we were checking out cars, so yeah, I was saying कि when we were checking out cars, मेरो चाहिँ first preference नै त्यही थियो कि we gonna take the car this time with panorama view. So त्यसलाई नै हामीले priority मा राखेर गाडीहरु हेर्यौं. So yeah, finally we got it, and I'm so happy and I love it. Everyone loves it. And this is a very big car. It's a very family friendly.
विथ 7-seater पछाडि पनि 2 जना बस्न मिल्छ आई लभ इट इट्स अ भेरी नाइस कार माउन्टेन्सहरू अब अलिअलि देखिन थाल्यो There it is. यो चाहिँ केही नि होइन The more you enter into Fujairah, the more beautiful it gets and this is one of my favorite state in UAE एकदम मनपर्छ मलाई Fujairah You saw mountain? Been a long time without you. Been a long time without love. Everything reminds me of you. So I'm beach त आइपुग्यौँ but we are searching for the perfect spot. Every sunrise is just for you. Come along and take my अनि यहाँ यस्तो बाढ लाग्यो त कसरी जाने के चाहिँ झगडा गर्दैछ अहिले एन्ड इट्स सो हट अहिले भर्खरै गाडीबाट यसो निस्केर हेरेको यहाँ ठाउँ छ भने यहीँ स्विमिङ गर्ने भनेर बट इट्स सो हट एकदम कालो रातो भयो एन्ड वान मोर थिङ दिस ह्यापेन्ड कार सिटमा राखेर नहेरिकन बसेछु सो आई ब्रोक इट तर घरमा मेरो स्पेयर चस्माहरू छ सो अब चाहिँ भ्लग बनाउँदा यस्तो आउँछ होला माइन्ड नगर्नुहोस् सो या वेयर इज किकी वाट ह्यापन किकीलाई एकदम स्विमिङ गर्नु मन लागिरहेको छ उसलाई एकदम गरम भएछ सो स्विमिङ गर्ने भनेर What? Okay. Oh, your dog is at the back. We will go swimming now, okay? To a better place. So, keep watching. So, as a Sunday bhayera pani hola. It was very crowded over there. Ma chai त्यहाँ धेरै crowd भएको ठाउँमा जाने मन लाग्दैन. So, okay, Baba, we are going now. So we finally found अलिकति राम्रो ठाउँ लेट्स गो अहिले चाहिँ न जाने यहाँ चाहिँ यस्तो वाटरफल बनाएको रहेछ कस्तो राम्रो भइसक्यो के बिचरा हेर त हाल यत्रो गरममा स्विमिङ गरेपछि चाहिँ एकदम भोक लाग्यो सो आइ एम इटिङ चिकन पराठा एन्ड दे आर इटिङ अल्सो पराठा एन्ड ही इज एज युजल अलवेज इटिङ नुडल्स मलाई चाहिँ जहाँ गए पनि जस्तो सिचुएसनमा नि नुडल्स भयो भने पुग्छ सो या दिस इज अ क्विक स्टप अनि देयर इज वान लास्ट प्लेस वेयर वी वान्ट टु गो त्यहाँ चाहिँ आउँदा आउँदै हामीले के अरे के भन्छ त्यहाँ वाटरफल देखेको थियौँ अनि इट्स भेरी नाइस त्यहाँ चाहिँ अघि नै जाने भनेर
उसले भन्दै हुन्थ्यो म चेन्नाई नै बिच जाने अहिले घाम डुब्छ अँध्यारो हुन्छ भनेर पुरै जबरजस्ती गरेँ अनि अँध्यारो पनि भयो सो लेट्स सी तर त्यहाँ लाइटिङहरू राम्रो भइरहेको थियो सो वी विल गो देयर एन्ड वी आर गोइङ टु एन्ड द ब्लग देयर अन मजा आयो गरम भयो है ए हामी कति बजी निस्केको थियौँ है 4 बजे है 8 बज्यो 8 बज्यो अब दिस इज द फाइनल स्टप यो लास्ट स्टप आजको भ्लगको लागि वाटरफल आज चाहिँ मेरो चस्माले एकदमै दुःख पायो फर्स्टमा चाहिँ सुरुमा चस्मा भाँच्यो एकपट्टि अनि यो पनि निस्क्यो साइन फिक्सन है अब यो चाहिँ हाम्रो फाइनल स्टप हो सो अहिले यस्तो वाटरफल बनाएको रहेछ अब एकैछिन यहाँ भ्यू हेरेर एकदम शीतल पनि भइरहेछ है यहाँ पानीको छेउमा सो यहाँ एकछिन भ्यू हेरेर हामी घर फर्किन्छौँ सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भ्लग दिस भेरी इन्ट्रेस्टिङ भ्लग सो या थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड सी यू इन द नेक्स्ट भ्लग के चाहिँ बाई यही भाँचिकै भए पनि लाउनु पऱ्यो के चाहिँ बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ भनौँ न ओके थ्याङ्क यू फर वाचिङ